Я работаю в области прав человека и в семейном образовании. Я очень рад быть здесь с вами. Я изучал русский язык 1 год в университете. Нет, I need translation. Я говорю по-русски с трудом. Finished. Понимаю? Да. Понимаю? Хорошо, спасибо. Okay, it's very good to be here with you. Очень хорошо быть с вами здесь. We are here to talk about something that Israel was asked a question about in the last session about college and going. What can young people do to as they consider their career and their future? Мы будем говорить о том, как молодые люди могут развивать свою карьеру, про колледж, продолжение образования после семейного образования, то, о чем говорил Израиль на пленарном заседании чуть ранее сегодня. Do you want me to play? No, I got it. I got the clicker. Yeah, He got the clicker. but it's not working on mine. So, as homeschooling parents, we invest a lot in our children. Мы, как родители, которые обучаем своих детей дома, очень много вкладываем в наших детей в образование. But it's very important that we remember whose children they are. Но очень важно помнить, чьи это дети. As Christians, we are stewards of our children. Как христиане мы управляем и ответственны за наших детей. We have an obligation to train them up in the nurture and admonition of the Lord. И у нас есть обязанность воспитывать их, вскармливать и вести их к Богу в рамках того, что Он заповедал. And we can be encouraged with this proverb that we are to train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from the path. И здесь нас может вот эта притча дать нам руководство, что нужно наставлять юношу, когда он еще в начале пути, чтобы когда он позже будет уже сам по нему идти, он делал правильные выборы. We may have an idea about what we think our children should do. У нас могут быть свои представления о том, что должны делать дети, как нам кажется. But what's more important is what God wants them to do. Но более важно то, что Бог думает на эту тему. We should remember that we begin by teaching our children faith. We start with faith. И мы начинаем с того, что обучаем наших детей вере. 2 Peter 1:5 says this. It says, giving all diligence, add to your faith virtue, and to your virtue knowledge. И как апостол Петр говорит вот в этом послании, что нужно веру прилагать к добродетели и добродетели рассудительность. It does not say add to your faith mathematics. Он не говорит, что приложите сюда математику, например. It does not say add to your faith Russian language. Он не говорит, что добавьте к вашей вере русский язык, например. Yes? It says add to your faith. It says add to your faith virtue. А он говорит, добавьте к вашей вере добродетель. And then it says to add knowledge. И потом знание. But when we talk about knowledge, what kind of knowledge is most important? Но когда мы говорим о знании, какое именно знание важно? Proverbs 9:10 says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. И в притчах говорится, что начало премудрости – страх Господень, и познание святого разум. And so when we talk about knowledge, we're still not talking about mathematics, science, Russian язык, русский язык. И когда мы говорим о знании, мы не имеем в виду математику или какие-то конкретные предметы, например, русский язык. We're talking about the knowledge of God. Мы говорим о знании Бога. I like the saying that, there's no picture of Einstein, is there? Нет фотографии Эйнштейна. Here we go. Вот она. Einstein said this. He said, "Wisdom is not a product of schooling, but the lifelong attempt to acquire it." Он говорил, что, здесь вы можете прочитать, для тех, кто не видит, что мудрость является результатом попыток всю жизнь ее обрести, а не результатом обучения в школе. In America, people think Einstein was a very smart person. В Америке думают, что Эйнштейн был очень умный человек.
So his saying is a good saying. То есть это хорошее высказывание. But again, we start with faith. So we must start with faith. То есть нам нужно в любом случае начинать с веры. Because what's more important than to teach our children that the way to be reconciled with God is through faith in Jesus Christ. Потому что дети должны знать и понимать, что путь примирения с Господом через Иисуса Христа происходит через веру. If our children do not have a relationship with God through Jesus Christ, they cannot follow the path that He has for them. Если дети не имеют веру в Иисуса Христа, то они не могут следовать по тому пути, который Он предлагает. So as parents, we have a privilege and a responsibility to guide our children into that relationship. Как родители мы имеем привилегию, честь и ответственность для того, чтобы вести детей по этому пути. And so we start with faith. Мы начинаем с веры. And then we add virtue, Добавляем добродетель. which in English the word is also translated character. И это также по-английски имеет смысл характер. So we build character into our children and teach them about God. То есть мы помогаем детям сформировать правильный характер и учим их о Боге. Because that's the most important thing that we can do as parents. Потому что это самая важная вещь, которую мы можем сделать как родители. This is what God wants us to do. Это то, что Бог хочет, чтобы мы сделали. And as homeschooling parents, we have to, I think, admit that we have some unique challenges when compared to other parents. И как обучающие дома своих детей, мы имеем некоторые специфические вызовы, которые тоже надо помнить об этом. You know, in Russia, the homeschooling movement is very small. В России достаточно маленькое движение семейного образования. So there may be some people who are wondering, what are you doing? И есть, наверное, люди, которые... Что вы делаете? Да, что вы делаете? Maybe you feel like you have to prove that what you're doing is the right thing to do. Может быть, нам нужно доказывать то, что мы делаем правильную вещь. You may have your parents who may think you're crazy. Родители наши могут думать, что мы как-то не в себе. What are you doing to my grandchildren? Что вы делаете с моими внуками? Does anybody have any У кого-нибудь есть такие parents, ситуации? any mothers-in-law? Да, тещи. Да. Кто так? Yeah. Or your neighbors. Или соседи. Your neighbors see that your children do not go to school. Соседи видят, что ваши дети не ходят в школу и начинают волноваться. And so they wonder, what are they doing? Что же они делают там? You may not think that you're capable of doing it. Вы можете сами сомневаться, что вы не сможете это сделать. You may think you have to work extra hard to measure up. Нужно работать слишком очень много для того, чтобы соответствовать. These are common things that American homeschoolers still think about today. И это те вопросы, над которыми и американские хомскулеры до сих пор для них это актуально. So if you have these problems, you're not alone. Поэтому если у вас есть такие проблемы, то вы не одиноки в этом. We have had homeschooling in America for 50 years. 50 лет уже в Америке у нас движение maybe 60 хомскулинга, даже 60 лет, возможно, развивается. There are millions of homeschooled children in the United States. Миллионы хомскулеров в Америке. 2 миллиона, 23. 2 million more than that, maybe 2.5. 2,5 миллиона. And we still have to answer some of these questions. И нам все равно приходится сталкиваться вот с этими вопросами. These are questions that you will have to answer yourselves when you become parents, if you homeschool your own children. И это те вопросы, с которыми вам тоже придется сталкиваться, когда вы станете родителями. So just get used to the idea you're going to have to be answering these kinds of questions for a long time. Поэтому лучше вам сразу подготовиться к тому, как правильно отвечать на эти вопросы. You are the pioneers of homeschooling in Russia. Вы пионеры семейного образования в России. God has chosen you. He has given you the privilege of being able to be the first ones.
И Господь избрал всех вас для того, чтобы быть первыми на этом пути. And with that privilege comes the responsibility to answer these questions. И с этой честью быть избранными для этого приходит и ответственность для того, чтобы правильно это все. It's like when you are being an apologist for the gospel. Это как быть апологетами Евангелия. You will be apologists for homeschooling. Вы будете апологетами хомскулинга. And so remember that as the Bible tells us to give an answer to those who ask questions about the gospel with gentleness and respect, we should do the same thing for those in our culture who have questions about homeschooling. И как Писание говорит, что мы должны быть в состоянии дать ответ с мягкостью С кротостью и смирением. Да, с кротостью и смирением. Также мы должны быть в состоянии дать. So this should not be. We should be careful to avoid that. Нам нужно быть очень осознанными и внимательными, чтобы это избегать, негативных моментов. How else can apprenticeships help our children? Как еще наставничество может помочь нашим детям? Well, I think they can introduce our children to other people's expectations and new levels of responsibility. Они могут поднять уровень ответственности наших детей и какие-то новые сферы их вести. So it's a funny thing when our children go into a new environment, suddenly they hear those voices of authority. Интересная вещь, когда наши дети в какую-то новую сферу деятельности приходят, они слышат голоса, которые авторитетные, им говорят, что делать. And somehow they actually listen. И интересно, что они на самом деле прислушиваются. As opposed to at home, when you may have to say 3 or 4 times, it's time to do the chores, it's time to wash the dishes, it's time to clean up your room. 3 or 4 times maybe we have to say this. И это контрастирует с тем, что у себя дома, когда мы им говорим одно и то же, там 3 или 4 раза повторяем, иди помой посуду или сделай то-то, они игнорируют часто. Is this just an American problem? Это американская проблема или нет? Nope. Okay. So that's good. I'm glad I'm not alone. Also Canadian maybe. Gerald from Canada. It's good to know that I'm not alone and that, we're not that different. Очень хорошо знать, что мы не настолько разные, что в России такие же. We have the same problems to У deal нас with. много и тех же проблем. But when you take your child and you say, okay, now here is your boss. Когда берешь ребенка и говоришь, вот твой босс, начальник, Pew! он сразу начинает слушать, The ears open как чебурашка с большими ушами. and they listen. И они слушают. So maybe they'll bring that back home. Может, это и как-то в дом они принесут. It's a new skill. Это новый They навык. can bring it home. Они могут домой принести этот навык. I'm kidding a little. Only a little bit. Немного я шучу, но на So самом деле так важно. we can put them in a new environment where they can learn to deal with the real expectations of real people, not just their brothers and sisters. То есть мы их можем ввести в такое пространство, где они должны будут соответствовать реальным, серьезным ожиданиям серьезных людей, чем-то жизненным заниматься. Yeah. Another benefit of they have to also respond to customers potentially. Им также детям нужно нести ответственность перед потребителями внешними. And in a work environment, they have to treat those customers with respect. И в рабочей обстановке им нужно относиться к этим потребителям с уважением, с ними общаться. Maybe they don't have to do that with their brothers and sisters or mom and А dad с so братьями и much. сестрами у них нет такой мотивации, нет требования так себя вести, то есть они приобретают новый навык. Maybe you teach them better than in America. No. You can skip that part. Может быть, что в России лучше с этим, я говорю, нет. Okay, well, another benefit of an apprenticeship is we can help our children to validate whether or not God is calling them in a particular direction. И мы можем как-то протестировать, почувствовать, что является ли от Господа призвание ребенка в той или иной области, когда он практически. So is God maybe calling your child to go into medicine
Может быть, медицина является To be- призванием to be a ребенка, doctor. быть доктором. So maybe you can get them an apprenticeship with a veterinary clinic Может быть, ветеринарная клиника является тем, к чему to see if maybe if they see blood, they will faint. Может быть, если они кровь, например, увидят, они сразу падут в обморок. And then maybe they'll know that they shouldn't be a doctor. И тогда они поймут, что им не надо быть доктором. Or maybe they will somehow overcome that Или они преодолеют это. and become a doctor anyway. И все равно станут доктором, поймут, что это их все. So they can learn some character. Тогда характер приобретут. Okay, so we can determine if different careers might be a possibility for our children. That's just an example. Это просто пример того, что можно понять, какая карьерная возможность именно для этого ребенка лучше всего подходит. So they may have an interest in a particular area, or they may think a different career. Maybe being a computer programmer is something they're interested in. Или они могут понять, что они хотят быть компьютерным программистом, например. And so you can find someone who has a business in programming, or maybe they learn how to do some programming and they can try it out. И можно найти кого-то, кто реально это умеет делать, представить к нему ребенка, и он начнет с ним реально этим заниматься, и мы тогда поймем. My son said he was interested in being a web programmer when he was 12 years old. Его сын сказал в 12 лет, что он хочет быть программистом. I got him a big book. Он ему большую книгу дал. I said, here, read this. На, читай. And I gave him some online, I gave him access to some online courses. И он ему дал доступ к онлайн-курсам. I said, try it out. Попробуй. He never opened the book. Он никогда не открыл He книгу. never did the courses. Никогда эти курсы не прошел. He now is on a scholarship to a very well-known music school. А теперь он музыке учится в очень там хорошей программе. So we tried some different things. Мы пробовали разные вещи. We finally found the path. И в конце концов мы нащупали правильный путь. You may try a few different things Можно eventually. разными путями пробовать и найти все. So the sooner you try different things, the quicker you find the real thing. Чем раньше начнем пробовать разные вещи практически, тем раньше нащупываем правильный путь. Yeah, we feel God was calling him into music, and we provided him many opportunities to try music. И когда мы поняли, что, возможно, Господь как-то его сподвигает к занятиям музыкой, мы его окружили, дали ему массу возможностей, связанными с музыкой, себя пробовать. We saw that he practiced many hours. И мы видели, что много часов тренировался. We didn't have to tell him to practice. Мы его не говорили ему, что ему надо He этим wanted to заниматься. practice piano and Он cello. хотел сам заниматься этим пианино и виолончелью. So we thought, maybe music. And so we kept giving him more exposure to music, И все больше и больше его вводили вот в мир музыки. playing in orchestras, С оркестрами он играл, several orchestras, с разными. and camps, music camps. И музыкальные лагеря. And he kept wanting more. И ему все больше и больше хотелось. So we gave him more. И мы ему больше и больше давали этих And возможностей. in fact, we allowed him to study music much more than any other subject. So lots of И мы music, ему давали not so much. возможность изучать музыку гораздо шире, чем другие любые предметы, As he got older. когда он рос. Homeschooling allows us to do this. И нам дает эту возможность именно домашнее образование вот это делать. Okay? So these are different ideas. So we can also, so I think that's probably enough on apprenticeships, the benefits. Let's see, what's next? So what are some questions that we should ask to figure out what God is calling our children to do? Какие же нам вопросы надо задавать, чтобы выяснить, что же ожидается от ребенка? So we should ask what gifts and talents, interests and abilities has God given our children? Какие дары, таланты, способности, интересы Бог заложил в ребенка? Like my son. Выяснить, как, например, мой сын. Like my son, we tried different things and we noticed that he was interested in music, and more it was validated, it was verified by И также вот experience. мы с нашим сыном выясняли разные сферы интересов, поняли, что это музыка, и потом это все подтверждалось больше и больше. Of course, this should be a matter of prayer also. Конечно, нужно и молиться об этом. So we can observe our children and see where God is leading them. Нужно смотреть за детьми и понять, куда Господь направляет. We should ask ourselves when we're doing apprenticeships, what is our purpose? What is our goal?
И мы должны задавать себе вопрос, что является нашей целью, нашей задачей. Is it just exploring different career paths, or are we actually, have we found a career and we want our child to actually get career training? These are two different goals. То вначале нужно определить вообще общее направление, а потом конкретно развитие карьерных возможностей, как по конкретной профессии. When they're younger, career exploration will be more likely the case. When they're older, perhaps career training. But you never know. You should be sensitive to each child's needs. То есть, когда ребенок молодой, можно исследовать, как бы тестировать разные области, а когда годы идут, в более старшем возрасте уже требуется больше тренинга по конкретной выбранной профессии, то есть углубление знаний в конкретной области. When you think about using an apprenticeship for your children in education, you should have some specific goals in mind. Когда вы выбираете это наставничество, путь наставничества, вам нужно иметь некоторые вопросы. You know, what specifically are you hoping to accomplish Что for your, конкретно with вы your child? надеетесь достичь с вашим ребенком? You know, and will they get a certificate? Получат ли они некий сертификат, диплом? Will they figure out if this is an area that they are interested in or not? Поймут ли они, что это именно то, чем они хотят заниматься? What are those goals? And you and your wife and with your child talk about your specific goals. What do you hope to get out of an apprenticeship? То есть надо себе четко ставить конкретные задачи с вашей женой, с мужем, с ребенком от вот этого наставничества. Что конкретно вы ожидаете? When you're thinking about an apprenticeship, you should also think about how you will balance the different demands on your family and also on the child's education. И нужно понять, как мы будем это балансировать с другими задачами в семье ребенка и вообще с образованием в целом. An apprenticeship can support your educational program. И вот это наставничество, оно может наоборот помогать общей образовательной траектории. For example, in mathematics, perhaps your child may work in construction, and they may have to use their mathematics to actually figure out problems on the job. So this is on-the-job training. It supports your educational goals. Например, конкретная работа в области строительства может быть очень комплементарной, помогать ребенку конкретно применять математические знания, которые он в образовании получает свое. Compensation is dollar. Yeah, okay. So, they're going to get paid. Now, you want to get paid, probably, right? Может быть, придется им оплачивать что-нибудь за это, да? I'm asking them. Надо ли им что-нибудь оплачивать? Do you want to get paid? Если они работают. Хотите, чтобы вам платили или нет? That would be nice, right? Ну, будет хорошо. That would be nice, yeah. But remember, who's getting the benefit here? Но помните, кто получает преимущество здесь? You or your employer? Вы получаете преимущество или ваш работодатель? You're young. Вы молодые. You have no experience. У вас нет опыта. They're teaching you how to do something. Они обучают вас. Who's getting the benefit? Как что-то делать существенно и кому это выгодно? То есть получается, что это вам. They're investing time to help you learn a skill. Они вкладывают мастера, профессионалы свое время в то, чтобы обучить вас чему-то конкретному значимому. Maybe they're taking a risk. Может быть, они рискуют даже. What if you break something? Если вы что-нибудь разобьете, там. What if you get hurt? Если вас поранит что-то. Yeah. So when you think about money, don't assume that you should be paid as an apprentice. То есть поэтому вам не стоит ожидать, что вам будут очень сильно платить. Because you're really getting a lot of value from that kind of an experience as a young person. Потому что вы на самом деле получаете очень много преимуществ от этого, как молодой необученный. So keep that in mind. Maybe later, as they, gain more experience, maybe you'll get paid, but that shouldn't be something you assume that you would get. Are they getting paid really or not? Not so much. In the U.S. States, Yeah, it depends. Sometimes yes, sometimes no. It depends on the circumstance. Yeah. Я спросил, в Америке платят или нет обычно ученикам. Он говорит, что это зависит очень сильно от ситуации, нет правила, но часто и не платят. The older ones tend to get paid, and it often leads to a job, but not always. Часто это приводит к конкретной работе потом, то есть к предложению работать, и тогда уже идет оплата. How long are you going to do an apprenticeship? Как долго вы хотите делать наставничество? At the sight of blood, maybe it's over.
При виде крови закончится. Maybe one day. What do you mean? What? If so, when I said before, if they are working in a veterinary clinic I and know, they see I know. blood and they faint, maybe it's Там over right away. ветеринарные клиники, если вы увидите кровь, то есть, ну, какую-то реальную там сложность увидите, So you may, можете so убежать от этого. right. So maybe a month, 3 months, 6 months. Может быть, How long? месяц, 3 месяца, 6 месяцев. Как долго будет длиться это наставничество? This is related to the purpose. Are you just trying something out, or you decided that you want to gain experience in a particular area? Это зависит от того, какая у вас цель вообще. То есть хотите ли вы просто протестировать, интересно вам это или нет, это одна задача. Либо вы хотите уже углубить свои знания в области, в которой вы определились. But you should have in mind what your purpose is and how long that apprenticeship will last. Ну, нужно иметь в виду цели и как долго будет длиться вот это наставничество. How will you end the apprenticeship? How do you know? You should think about the end from the beginning. What is the average length of apprenticeship in the US? It depends on the purpose, right? But when you actually get into a formal apprenticeship, you're looking at about a 1 to 2 year program. Там разные формы. Я спросил, как в Америке это, сколько длится. Он говорит, что разные возможные варианты, но когда уже это серьезное, такое формальное, официальное наставничество, то это обычно 1-2 года. When you find someone to do an apprenticeship, you should be very explicit with them about the expectations they have and that you have. И когда мы выберем наставника, конкретную программу по наставничеству, то нужно очень четко понимать, какие ожидания у всех сторон. Talk with them about it. Make sure that you have a good understanding and that they have a good understanding about what is going to happen. И нужно четко это обговорить сразу о том, какие ожидания, какой будет процесс, чтобы потом не было недопонимания. And you should ask yourself, is my child ready И нужно for this? понимать тоже себе, задавать вопрос, готов ли мой ребенок к этому. On one hand, we don't want to hurry them too much, С одной стороны, мы не хотим их слишком поспешно туда, как бы. but on the other hand, we also don't want to hold them back. Но в то же время мы не хотим их задерживать, когда они уже готовы двигаться. So you know, based on your experience in the home, if they can follow directions, if they, can handle that kind of an experience. Вы знаете по опыту у себя в доме, в семье, готов ли ребенок исполнять приказы, инструкции и дисциплинированно двигаться. So where should you look for an apprenticeship? Где же искать вот этого наставничества? I think the first place to start is with your friends and family. Первый круг, где нужно начать искать, это ваши знакомые, родственники и друзья. Do you have any friends or family who have a business? Есть ли у вас какие-то друзья, у которых бизнес? Or in your church? Или в церкви? If you have brothers or sisters in your church who have a business in an area that your child is interested. Если у кого-то, может быть, в приходе, в церкви, бизнес в области, которая интересна ребенку. This is the best place to start. Это самое лучшее место. In your own community, in your own close community. Because you know the person, right? And you know whether or not you can trust this person with your child. Потому что вы знаете, можно ли доверять этому человеку, это в вашем сообществе, и можно ли довериться. But maybe even in your own job, your own company may be able to offer an apprenticeship opportunity for your children. Или, может быть, даже в вашей компании, если она у вас есть возможность детям дать такую возможность. So these are some places that you can look for an apprenticeship. Okay. So to summarize, we are called by God to guide our children into a relationship with Jesus.